Hồi nãy trong cái phần 1 thì ông có đề cập sơ qua tí xíu về xa lộ 101 và ngay góc ở Thu Ly, cải tiến ở khu đó. Thì hôm nay tôi muốn hỏi ông ta về cái lịch sử, cũng giống như là ông ta tham gia như thế nào và đã đưa tới cho cái diễn tiến cho tới ngày hôm nay. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ, bởi vì ở ngoài kia đôi khi có những người họ mới vào trong cái công việc này, nhưng mà cái tiến trình nó xảy ra kéo dài cả 10 năm hoặc là hơn. Còn những người nhiều khi họ mới vào mà cái sự việc nó mới xảy ra thì họ nghĩ rằng nằm ở trong khu vực của họ thì là họ cho rằng cái đó là họ công việc công lao của họ. Thì tôi muốn cho quý vị thấy cái lịch sử đằng sau cái câu chuyện mà phát triển ở khu đó, do những cái sự đóng góp đó là do người nào thật sự trong cái tiến trình này. Vì vậy tôi muốn mời ông ta đến để ông ta chia sẻ về cái lịch sử của cái sự phát triển của cái đoạn đường 101 và ngay từ khúc story từ Thu Ly kéo dài cho tới Yebabuena. Hi Dave, I know that in the past, lately, some people claiming the credit that they are, like because of their work, that's why they get that section is being done. So I know that you has participated at the beginning. Can you please share with the audience how you get involved in the histories behind the development? Well, as far as the Little Saigon signage goes, once we were successful at the city of San Jose in getting the monument signs done on Story Road and the banners on Story Road, I sat down with the people who were behind that, the community leaders behind that. I do want to single out Barry Doe as one of the key leaders in getting that effort done, and I suggested to him that it's very possible to get freeway signage installed on the freeway. Caltrans can do that, but it might require a resolution of the state legislature or a resolution of the county or the city. So we kept pushing that. Of course, I left the city and I went over to the County Board of Supervisors. It was at the County Board of Supervisors that we began negotiating with Caltrans, that's the State Transportation Department, to get their acquiescence, to get their agreement to put the signs up. It's not so simple because you have to be able to demonstrate that there's cultural history involved, that there's a long history, and that there's tourist value or business value to putting the signs up. So there's a lot of justifications that you have to make in order to get the signs done. We worked on that very hard from my office at the County Board of Supervisors. We eventually worked with our county legal department and drafted a lengthy resolution, more than 2 pages, that we adopted as a matter of law in our county to declare the area of Little Saigon and to forward that to Caltrans and get their approval to put up the signs. They were ready to do it, prepared to do it, and they were in agreement to do that, but they said they wanted permission from the city of San Jose to go ahead and move forward with our resolution. Once again, just like it used to happen before with the Story Road signs, the city hall was dragging their feet, taking an awful long time, and eventually myself and other community leaders began to put pressure on the city council and the mayor, sending letters asking that they hurry up and expedite, giving Caltrans a simple letter telling them that they were in agreement that this area was called Little Saigon, which of course it had already been named and identified ever since the days when Lee Tong was doing his hunger strike. So it's unfortunate, that you have to go through these challenges. Of course, politics the way it is, Thế Vũ, Yes. When something good finally happens, a lot of people will take credit. Certainly there's some little bit of credit that should be spread around to various people who put in an effort.
I know our assemblywoman in the state legislature, Nora Campos, worked very hard and put a lot of pressure on Caltrans to get this done. There were many people in the community. My own staff worked very hard, to organize all of the things that I've been talking about. So a lot of people deserve credit. I know General Bin and many of the former military leaders of the Republic of South Vietnam put out a big effort encouraging people to do this. And our Congresswoman Zoe Lofgren, our Congressman Mike Honda, all of them, when needed, they were willing to write letters of support. Certainly they all deserve some credit. I think what you'll probably hear, though, eventually is 100 people take credit, 200 people take credit, Eventually everybody will say, oh, I was for that the whole time, Yeah. And we all know that's not true, but, people are pretty smart, and I think they remember and they understand, and usually they can figure these things out for themselves. Yeah. Kính thưa quý vị, thì một lần nữa trong cái tiến trình mà về đạt được cái bảng hiệu cũng giống như cho cái Little Saigon, thì quý vị thấy ông giám sát viên David Cortese đã đóng góp rất nhiều trong cái tiến trình này, và quý vị thấy muốn có cái bảng hiệu trên cái freeway để dẫn xuống đó, thì nó sẽ đưa tới cái nhiều người sẽ bị kẹt xe này kia. Thì trước đó thì ông ta đã, cái khu vực nó đã kẹt rồi, thì ông ta cũng đẩy trong cái tiến trình mà để làm cho cái đường 101 nó được khá hơn. Cho nên trong cái câu hỏi sắp tới tôi sẽ hướng về cái freeway 101 mà ông ta đóng góp qua, để cho quý vị thấy rằng là cái sự đóng góp này không phải chỉ mới đây, nhưng mà cách đây nhiều năm. Hi Dave, I know that at the interchange 101 and Thule's, for that, because of the traffic flow, and can you care to share with the public about your involvement? How long have you involved in that, and then how that project's come about, which kind of like relieve that area, because of every day, like if we go down south, it's take about like half an hour to an hour due to the traffic. Now it's go very smooth, a little bit of traffic, but not that much. So I know a lot is on your end for this contribution. Can you share how you able to do that? Well, that's another project that took a long time, and part of the problem was the two recessions that we had. The dot-com recession, yes, and this last recession. And the reason that was a problem is because the state of California took all of the highway money out and they used it to pay off their own debt. And that's very unfortunate, because in the year 2001, when I was on the city council, Ron Gonzalez was the mayor of San Jose. Most of the council members that are on the city council now were not even elected at that time, including the current District 8 representative, not even elected at the time. And we found out that even though these intersections were bad, these interchanges, the overpasses were obsolete, built over 40 years ago, that there was not a project identified. Nothing. No project at all. No plans, no request for money, no state appropriation of money, nothing. No environmental report. So I went to the mayor at that time and I said, I want to take $300,000 from my district allocation this year out of the budget and pay for the preliminary engineering so that we can submit that engineering to the state of California and get a preliminary approval from them to proceed with the project. That's exactly what we did. In order to get the money, we had to go to the city council and ask the city council to approve making that stretch of road, 101 between Tully and Capitol, the #1 priority in the city of San Jose for state highway funding. They agreed, we got the vote, we got the money, and we got the project placed on the list of state projects, and then we moved it up on the state list so it was one of the top 3 priorities for the San Francisco Bay Area.
We did all of that, and then the economy went bad. When the economy went bad, just before we got the money, the original money went away. So it took all the way from 2003, about 2 years after we started, until about 2 years ago, when I was on the Board of Supervisors, to finally assemble $120 million. That took a tremendous effort. We had to continue working at the state level. I got myself appointed to the Regional Transportation Commission. It's called MTC, Metropolitan Transportation Commission. That's where all the money for state highway projects is funneled through that organization. So I actually appointed myself to that organization because I was president of the Association of Bay Area Governments, simply so that I could be there, so that I could fight for this money to come over here to our part of town. And I did that. I was successful at doing that. And then we had to look at every possible source of money at the state level that could be used for transportation. We first got 38 million. Then we doubled that up. Once we got to 60 million, we were able to do Tully. Then we asked that any savings from projects in our region be used to finish this project. And remember, when the recession happens, construction costs go down. And because construction costs went down on some other projects, we were able to negotiate to get the savings from those construction contracts in other places, even in other parts of California, like Orange County, shifted over here until finally we had $120 million put together. And at that point, we were able to begin these projects. To me, in the 12 years that I've been in office, this is the most important work that me and my staff have done. It's very few times you get a chance to bring $120 million worth of highway improvements to your own district in your own city. So it's something we're proud of. Much like other things we've talked about, when the time comes, to cut the ribbon, yes. Lots of people, take the credit, but you have to accept that in politics. My father told me, he said, well, a long time ago, when I was first elected in 1992 to a school board, he said, don't do this job for recognition because it will destroy you. And the only reason to do this job is to help people. And he's right, because I've seen many people destroy themselves in politics in the last 20 years. A lot of people had a lot of problems. So it doesn't pay to do it for recognition or steal anybody else's credit, but we all know that happens from time to time. The most important thing is we can drive on the road, see the improvements, and get home to our families sooner. That's what really matters. Yeah. Kính thưa quý vị, thì tôi xin tóm tắt sơ qua cái công trình mà quý vị thấy lái xe ngang qua ở 101, băng qua ở Thule Capital và xuống dài ở Yambuina đó, thì cái công trình này là vào khoảng hồi năm 2000 đó. Lúc đó thì ông ta mới yêu cầu nói chuyện với ông Ron Gonzalez để lấy cái số tiền 300.000 từ ông ta bỏ từ bên cái khu vực, cái district của ông ta bỏ vô để làm cái cuộc nghiên cứu. Tại vì tuy rằng cái chỗ này, cái khúc này nó rất là kẹt xe, nhưng mà không có một cái chương trình, một cái tiến trình, một cái dự án nào hết. Cho nên ông ta phải trích ra một cái số tiền từ cái khu vực của ông ta vào để làm cái tiền cái dự án để cho người ta tham khảo. Và từ trong cái dự án đó thì mới đưa ra cái hội đồng thành phố, và họ đã đồng ý phê chuẩn rằng là đây là một cái dự án đứng hàng đầu của thành phố San Jose. Và sau đó rồi ông ta được tham gia vào trong chương trình của bên APEC, là của vùng vịnh này, 9 quận hạt của vùng vịnh. Và từ đó ông ta được vào trong cái hội đồng giao thông của 9 quận hạt ở miền Bắc. Và để từ đó, ở phía trên đó ông ta đấu tranh và đưa lại cái ngân sách xuống. Thì cái công trình này quý vị thấy đó, là nguyên cái đoạn đường này nó tốn hết 120 triệu. Mà ông ta rất là cái quá trình từ đấu tranh, từ lúc mà ông ta ở dưới là một nghị viên từ năm 2000,
và cho tới khi mà cái công trình mà ngày hôm nay mà quý vị đang thấy đang làm á, là cho tới ngày hôm nay, đó là gần 12 năm, là ông ta vẫn tiếp tục đấu tranh và để cho cái ngân sách có đầy đủ ngân sách để hoàn tất được. Và cái điều ông ta thấy vui mừng á, là mỗi khi mà quý vị chạy ngang chạy lại mà không còn kẹt nữa, mà quý vị về đến nhà mà nhanh hơn, lẹ hơn với gia đình, thì đó là cái điều mà ông vui. Ông vui là được phục vụ cho dân chúng và cho quý vị đi ngang qua không có bị kẹt xe. Thì đó là cái điều mà ông ta rất là vui sướng. Tuy rằng có một vài người đã lấy công, nhận cái công, nhưng mà đối với ông ta thì cái công đó không có là gì hết. Nhưng mà cái niềm vui của ông ta là được phục vụ quý vị, và quý vị về nhà với gia đình được an toàn và nhanh lẹ. Đó là cái tiến trình này. Once again, thank you, Dave, for sharing with the community two of the projects, which is very important because the Vietnamese community is right here in the districts, and then that two project is right in the neighborhood. Yeah. So thank you for your contribution to the Vietnamese community in general. Well, thank you very much, and thank you for having me here, and I appreciate the opportunity to talk to the people. And maybe next time we can talk about our Vietnam War Memorial project and some other things we're doing for the community. Yeah. Kính thưa quý vị, thì một lần nữa thì tôi cảm ơn ông ta đã đóng góp vào hai cái tiến trình lớn cho cộng đồng của chúng ta, giúp cho cộng đồng của chúng ta. Đó là cái Freeway 101, cái khúc mà quý vị lái xe không còn kẹt nữa. Thứ hai nữa là cái chương trình Little Saigon, mà cái khu vực ở đây á, chỗ đó là cái người Việt đông nhất, mà hai cái chương trình này là do sự đóng góp của ông ta. Và ông ta cũng nói là trong những dịp tới ông ta sẽ chia sẻ những cái tiến trình như là cái tượng đài chiến sĩ mà ông ta cũng đang vận động cho cộng đồng người Việt để có cái tượng đài chiến sĩ. Và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý đồng hương và sẽ xin gặp lại quý đồng hương lần sau. Please, can you say final word to the public? Well, thank you very much, and I just want to say to the general public, thank you so much for voting for me to be in this position in the first place, because I love my work. I love the opportunity to help you. I like helping all the people. I especially like helping the Vietnamese American community with these kinds of projects. So thank you for your support, and I look forward to serving you in the future.